యా, నేను చెప్పింది నోట్ చేసుకోండి మీ నోట్బుక్లో. నోట్ పాయింట్ అని చెప్పి నోట్ చేసుకోండి, ఇంపార్టెంట్ నోట్. journal entry for check received from consignee which was sent for collection. I repeat, journal entry for check received from consignee which was sent for collection. Entry will be, ఏం రాస్తారు ఎంట్రీ సార్ అంటే, చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్సైనీ అకౌంట్. మీరందరూ నేర్చుకుని ఉంటారు ఫౌండేషన్లో కానీ ఇంటర్లో కానీ. ప్రొవిజన్ క్రియేషన్ తెలిసి ఎప్పుడు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తారు ఏంటమ్మా? బ్యాడ్ డెట్సే కాదు, నార్మల్గా ప్రొవిజన్ పర్పస్ ఏంటి సార్ అంటే ఫ్యూచర్ లాస్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేసి క్రియేట్ చేస్తారు. ఏంటది? ఫ్యూచర్ లాస్. అది కూడా ఎప్పుడు సార్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్యూచర్ లాస్ అవ్వచ్చు, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవ్వచ్చు. మన బిజినెస్ క్లోజింగ్ డేట్ ఈస్ 31st March అనుకుందాం. మనకి ఈరోజు తెలుసు ఆన్ 2nd April వీఆర్ గోయింగ్ టు స్పెండ్ 10,000 అని. ఎప్పుడు? 2nd April, వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్. సో వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ దిస్ 4,000. దిస్ ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి మనం. ఎందుకు సార్ అంటే ఫర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు బిల్ తీసుకెళ్ళి చెక్ తీసుకెళ్ళి బ్యాంక్లో వేసాం. మనకి ఈరోజే తెలుసు ఒక 250 రూపీస్ ఆర్ 300 రూపీస్ మనకి ఛార్జెస్ అవుతాయి చెక్ కలెక్ట్ అవ్వడానికి. ఎప్పుడు ఇది? ఆఫ్టర్ 31st March, అంటే వెరీ నియర్ ఫ్యూచర్లో 300 రూపీస్ మనకు కట్ అవుతాయి. ఇదేంటి మా లాస్. నీకు నేను ఏం చేయాలి? ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి, లాస్ కానీ ఎక్స్పెన్స్ కానీ. దాన్ని ఏమన్నాను? ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్. నోట్ ఇట్ డౌన్. ఏంటక్క ఇక్కడ చేశానక్క. Thank you. Journal entry for provision for expenses. In consignment. Guess చేస్తారు ఎవరైనా? Yes, 100% this is a fact. Consignment account debit to provision for expenses account. These 2-3 entries are very important. రాని వాళ్ళకి అర్థం కాదు, నాది గ్యారంటీ. సార్ ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి. యా, జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ in consignment. The answer is consignment account debit to provision for expenses. Now the logic is, why you debit consignment ఏం చెప్తావరా? రిలేటెడ్ టు కన్సైన్మెంట్ కాబట్టి డెబిట్ చేసా. కొన్ని క్యాష్ పే చేసి ఉంటే టు క్యాష్ అని రాసేవాడిని, చెక్ ఇచ్చి ఉంటే టు బ్యాంక్ అని. ఇంకా పే చేయట్లేదు, ఎప్పుడు పే చేస్తా? ఫ్యూచర్లో పే చేస్తా కాబట్టి టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని రాసా. అంతే, అక్కడ లాజిక్ అంతే. అర్థమవుతుందా? థర్డ్ వన్, జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ amount received from bank
from bank, when check is deposited. When check is deposited. Entry is bank account data, bank account data 970 rupees. నెక్స్ట్ టైం రాయాలరా 2 రాయండి, 2 కింద 2 చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ 1000 రూపీస్. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది 30కి. ఇప్పుడు ఏం రాయాలి సార్ అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్. ఎంట్రీ ఏమైంది, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 970, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 30, టు చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ 1000. ఇవి అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది, పైన డెబిట్ అయింది, సరే పైన క్రెడిట్, ఇక్కడ డెబిట్, అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది, అవునా? అంతేనా? ఒక డెబిట్ క్రెడిట్ వచ్చిందా? ఎస్. ఈ పాయింట్ నేను కన్వే చేయాలంటే రాని వాడికి ఒక రోజు పడుతుంది, మనం ఏం చేయలేం వాళ్ళ కోసం. నౌ ఓపెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1 ఇన్ యువర్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్. Yeah, I'll tell you for online student, bank account debit 970, provision for expenses 30. జాగ్రత్తగా చూడండి. ఇప్పుడు ఏం జరిగిందంటే, నేను కన్జైనర్, నువ్వు కన్జైని, నాకు ఒక చెక్ ఇచ్చావు. చెక్ వాల్యూ ఎంత సార్ అంటే 1000 రూపీస్. ఎప్పుడు ఇచ్చావంటే ఈరోజు ఇచ్చావు. ఈరోజు డేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 31st మార్చ్ అనుకుందాం. నేను ఈ బిల్లుని పంపించింది బ్యాంకుకి ఆన్ 4/1/23, అంటే నెక్స్ట్ ఇయర్ పంపించాను నేను, అవునా? నాకు ఈరోజే తెలుసు, ఆ రోజు నాకు బ్యాంక్లో ఒక 30 రూపీస్ కట్టబోతే అని తెలుసు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొవిజన్ క్రియేషన్ అగైన్స్ట్ లాసెస్ ఆర్ అగైన్స్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్ యాజ్ ఆన్ టుడే. ఫస్ట్ ఐఎమ్ రిసీవింగ్ చెక్ ఫ్రమ్ కన్సైనీ కాబట్టి ఎంట్రీ ఏం రాస్తాను సార్? ఎంట్రీ చెప్పాను, ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏం రాయాలి? చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కన్సైనీ అకౌంట్. నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది? ఐ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ప్రొవిజన్ అగైన్స్ట్ అవర్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఏం చెప్పాను ప్రొవిజన్కి ఎంట్రీ? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్. 5th or 6th అమౌంట్ డిపాజిట్ అయింది మనకి. ఎంత డిపాజిట్ అవుతుందిరా? 970 1000? 970. ఎంత మనకు చెక్ వాల్యూ? సో 2 చెక్ సెంట్ ఫర్ కలెక్షన్ 1000. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫర్ దిస్ ఈస్ ద చార్జెస్. ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ ని డెబిట్ చేశా. నువ్వు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ అకౌంట్ క్లోజ్ అయిపోయింది. ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్రెడిట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ డెబిట్. పైన చూస్తే డెబిట్, కింద క్రెడిట్, క్లోజ్ అయిపోయింది. అర్థమవుతుందా? ఇలా ఎంట్రీస్ రికార్డ్ చేయాలి బుక్స్లో. ఇది అర్థమైతే ఆ ప్రాబ్లం చేయగలం, అర్థం కాకపోతే చేయలేం. ఓకేనా? ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగడం, మళ్ళీ చెప్దాం. ఓకేనా? యా, ఓపెన్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 1. Question number 1. Agarwal of Agra sent on consignment goods valued at 1 lakh to B. Who is consignor here? Who is consignor? A. Who is consignee? B. Amount value ఎంతమ్మా? 1 lakh. ఎప్పుడు పంపించారంట? on 1/3/21. He incurred expenditure of 12,000. ఎవరమ్మా ఇవి? Consign or expenses. B is commission 5% on gross sales plus DC of 3%. Total percentage ఎంత? 8%. 5% ordinary commission, 3% is declaratory commission. B took a delivery of consignment by incurring expenses of
that is called consignee expenses. Till now 12,000 is consignor expenses, 3,000 is consignee expenses. Okay. On December 31st, be informed on phone that he had sold all the goods for 1,50,000. Sales entanta 1,50,000 by incurring selling expenses of 2,000. Already పైన ఎంత వచ్చింది 3, ఇక్కడ టోటల్ గా 5,000 are consignee expenses, 12,000 are consignor expenses. Let me write here. A expenses are 12,000. B expenses ఎంతమ్మా 3 plus 2 5,000. A is consignor, B is consignee. Okay. Number of amount of sales ఎంతంట 1,50,000 till now. He informed that only 1,48,000 had been realized and rest was considered as, that means ఎంతమ్మా bad debts. So 1,50,000 is the total sales, less recoverable value is 1,48,000. So the balancing figure 2,000 is considered as bad debts. ఇప్పుడు ఎవరు పేరు చేయాలి బ్యాడ్ డెట్స్ ని? కన్సైనరా కన్సైనీనా? బై కన్సైనీ. డిసి ఈస్ గివెన్ బై ఏ టు బి. ఓకే. నెక్స్ట్ వన్, అండ్ వుడ్ బి స్పెండింగ్ ద చెక్ ఇన్ ఎ డే ఆర్ సో ఫార్ ద అమౌంట్ డ్యూ అలాంగ్ విత్ ద అకౌంట్ సేల్. మంచిది. క్లోజింగ్ డేట్ ఈస్ 31st December. ఓకేనా? లాస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. On 5th Jan 2022, A received a check, underline the word received a check, for amount due from B and incurred bank charges of 260. Highlight the date Jan 5, 2022. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి అమ్మా, నెక్స్ట్ ఇయర్ అని నోట్ చేసుకోండి. వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ వర్డ్. బ్యాంక్ చార్జెస్ ఎంతమ్మా? ఎప్పుడు? మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? we have to create provision against future expense, that is 260. ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కి ఎంట్రీ అడుగుతున్నా. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఎంతరా? 260. అర్థమైందా? ఎందుకు ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం? నెక్స్ట్ ఇయర్ లో ఎంత అమౌంట్ వస్తుంది? 260 మనం పే చేయాలి. ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే. ద అమౌంట్ వాజ్ కలెక్టెడ్ on Jan 9, 20. Underline the word Jan 9, 2022. డిపాజిట్ చేసిన డేట్ Jan 5, క్రెడిట్ అయిన డేట్ Jan 9. అప్పుడు ఎంట్రీ ఏమవుతుందిరా? బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా కొంత అమౌంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 260 టు చెక్ ఫర్ కలెక్షన్. ఓకే, ఎక్సలెంట్. ప్రిపేర్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్, ఫైండ్ అవుట్ ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్. ఇప్పుడు మనకు చెప్పాలా? వేస్తే అదే వస్తుంది. అండ్ బి అకౌంట్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్, బ్యాంక్ అకౌంట్. ఈ రెండు అకౌంట్లు తెలియాలి అంటే మనకు ఆ 3 ఎంట్రీస్ తెలియాలి. ఈరోజు క్లాసిక్ రన్ వాడు అది చూస్తే అడిగి ఏం అర్థం కాదు, మబ్బు మొహం వేసుకొని చూస్తూ ఉంటాడు, ఇది ఎందుకు వేసాడు అని. 100% అడిగి అర్థం కాదు. అర్థమవుతుందా? ఈ 2 అకౌంట్స్ కావాలంటే ఆ 3 ఎంట్రీస్ తెలియాలి. ఆ 3 ఎంట్రీస్ తెలియకపోతే కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్లో వాడికి 260 రూపీస్ డిఫరెన్స్ వస్తుంది. డిఫరెన్స్ వస్తే P&L పోతుంది. P&L పోతే కన్సైన్ అకౌంట్ పోతుంది. కన్సైన్ అకౌంట్ పోతే 8 మార్క్స్ గాన్. ఓకే, ఎంట్రీస్ రాద్దాం ఫస్ట్. ఓకేనా? యా. ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అగర్వాల్ ఆఫ్ ఆగ్రా. Entries in the books of Agarwal, that means consignor. ఈ ప్రాబ్లంతో మీకు మొత్తం కన్సైన్మెంట్ అర్థమైపోవాలి. చిన్న డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. అట్లీస్ట్ కంప్లీట్ చేద్దాం. రాని వాళ్ళ కోసం ఈ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్లో క్వశ్చన్లు అడుగుదాం వాళ్ళు. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏం రాద్దాం? గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్
గూడ్స్ సెంట్ ఆన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 1 lakh. నరేషన్ చూద్దులే అమ్మా, స్పీడ్గా చేద్దాం. నరేషన్ చూద్దులే, ప్రాబ్లం అయిపోవాలి క్లాసులో. నెక్స్ట్ క్లాస్లో వాళ్ళ గురించి చెప్తా, వాళ్ళ ఆట ఆడుకుందాం. అమ్మాయిల సైడ్ ఎవరు మిస్, ఫస్ట్ బెంచ్లో 2 మిస్ అయ్యారు, సెకండ్లో ఒకళ్ళు 3, థర్డ్లో ఒకరు 4, ఫోర్త్లో మీ దాంట్లో ఇంకోటి ఉండాలమ్మా. మీ ఇద్దరేనా? ఓకే. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమవుతుందమ్మా? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెటార్ టు goods sent on consignment account how much? 1 lakh. What is the second entry? Please write dates also important. ఎప్పుడు రాయాలి డేట్? అది 1/3/21. సెకండ్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు? సేమ్ డేట్ కదా. ఎవరేమో సెకండ్ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? కన్సైన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ ఫర్ కన్సైన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్? అగైన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డేటా టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఎంతమ్మా? 12,000. What is the third entry? Consignee expenses. What is the entry? డేట్ ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి సేమ్ డేట్ అనుకుంటా. నీకేమైనా ప్రాబ్లమా? ప్రాబ్లం ఉన్నా సేమ్ డేటే రాస్తా. అమౌంట్ ఎంత రాయాలి చెప్పు? 5,000. వాట్ ఈస్ ద ఎంట్రీ? బిర్యానీనా? ఇప్పుడేం బిర్యానీ అక్క? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ బి అకౌంట్. సరే, నీ బిర్యానీ రాసుకోలే, నేను ఎందుకు కాదనాలి. 5,000. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఎంట్రీ? సేల్స్ జరిగాయా? ఆ సేల్స్కి ఎంట్రీ ఏంటమ్మా? సేల్స్ డేట్ చెప్పాడు, డేట్ చూడు ఫస్ట్. 31/12/2021 is a closing date actually. What is the entry for sales? Yeah, B account data to sales raina. Consignee account, consignment account. Entara 1,50,000. నెక్స్ట్ ఏంటి? బ్యాడ్ డేట్స్ కంట్రీ రాయాలా? ఎందుకు నో ఎంట్రీ? యా, నోట్ పాయింట్, no entry for bad debts. The reason is DC. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏంటి? కమిషన్ డ్యూ. ఎప్పుడు రాయాలమ్మా డేట్? 31/12/21. ఏమవుతుంది కమిషన్ డ్యూ ఎంట్రీ? యా, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు B account. How much? Please calculate it. Working note number 1. $1,50,000 into 8%, 12,000. కొంతమంది DC అండ్ ఓన్లీ క్రెడిట్ సేల్స్ అనుకుంటారు, అలా కాదమ్మా. DC ఆన్ టోటల్ సేల్స్. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఎప్పుడు రా? ఇంకేం జరిగింది నెక్స్ట్? చెక్ రిసీట్. ఎప్పుడమ్మా చెక్ రిసీవ్ అయింది? ఎప్పుడమ్మా? Jan 5th. ఓకేనా?
దానికంటే ముందు మనం ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ క్రియేట్ చేద్దామా? ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేద్దాం. 31/12/21 రోజుని క్రియేట్ చేద్దాం. కరెంట్ ఇయర్లో క్రియేట్ చేద్దాం, నో ప్రాబ్లం. ఏంటమ్మా ఎంట్రీ? సారీ, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు హౌ మచ్? 260. Next entry on 5th Jan 21/22. What is the entry for receipt of check from consignee? Check for collection account debit to B account. How much? తెలీదు. ఎలా తెలుస్తుందమ్మా ఇది? we have to open a consignment account. అర్థమవుతుందా? నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏమవుతుంది? ఎప్పుడు? 9/1/2022. ఏంటమ్మా ఎంట్రీ? బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్. హౌ మచ్? 260. 2 చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్. ఇంకేమైనా పెండింగ్ ఉన్నాయా? ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ క్లోజ్డ్. ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలమ్మా? కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ 2 ఎంట్రీస్ కూడా మనకు ఫుల్ఫిల్ అయిపోతాయి. ఎంట్రీస్ అన్ని నోట్ చేసుకోండి ప్రాపర్గా. నోట్ చేసుకున్న తర్వాత లెట్ us ఓపెన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ అండ్ బి అకౌంట్. ఇంకేమైనా అడిగాడా? అవి లాస్ట్లో వద్దాం. ఫస్ట్ కన్సైన్మెంట్ అండ్ బి ఓపెన్ చేయండి. అలా వద్దంటే మొత్తం వేసేస్తే కన్సైన్మెంట్, బి, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్యాంక్. 4 అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. కన్సైన్మెంట్కి ఎక్కువ స్పేస్ పెట్టుకోండి, బికి ఎక్కువ స్పేస్ పెట్టుకోండి. ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ బ్యాంక్ ఆర్ 4 లైన్స్. కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్స్కి ఒక 15 లైన్స్, బి అకౌంట్కి ఒక 10 లైన్స్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్కి 4, బ్యాంక్కి 4. అలా స్పేసింగ్ మెయింటైన్ చేసుకోండి. డౌట్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ అయితే నేను వస్తా అదే అబౌట్ 3 ఎంట్రీస్ గురించి. వాలిడ్ డౌట్ వచ్చింది సార్, చెక్ రిసీవ్ అయింది 5th Jan కదా, హౌ కెన్ వి క్రియేట్ ప్రొవిజన్ ఆన్ 31st December? యు కెన్ చేంజ్ ఇట్ యాజ్ 5th Jan, నో ప్రాబ్లం. ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంట్రీకి డేట్ 5th Jan గా మార్చుకో, నో ప్రాబ్లం. చాలా కొంచెం నో ప్రాబ్లం. అల్టిమేట్లీ మనకి ఎంట్రీ అకౌంట్స్ ఇంపార్టెంట్. If you want, you can say 31/5th Jan related to provision for expenses entry. The entry will be provision for expenses. The age of number consignment to provision for expenses 260.
త్వరగా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తారా? మేక్ ఇట్ ఫాస్ట్ ప్లీజ్, వీ హ్యావ్ 8 minutes more. ఇంకొకరు మిస్ అయ్యారు కదా, కొత్తవాడు నిన్న ఒకడు వచ్చాడు, అక్కడ మిస్ అయ్యాడా? మార్నింగ్ క్లాస్కి వచ్చాడా? చేస్తున్నాను చూడమ్మా. ఓకే నువ్వేనా? ఓకే ఓకే అమ్మా. చిన్న డౌట్ ఉన్నా అడుగు, నేనేమనుకోను, ఇక్కడ ఎవరికేం రాదులే. సార్ ఒకసారి కిందకి స్క్రోల్. ఇంకానమ్మా పిఎఫ్ఈ అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓపెన్ చేసావా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్? పోస్ట్ చేసేసేయండి. ఇంకా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి ప్రాపర్గా పోస్ట్ చేయండి అన్న. డౌట్ ఉంటే ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. సారీ అర్థం కాలేదనుకుంటా, అమ్మోహం వేసుకొని చూస్తున్నా. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో మీ ఎంట్రీస్ కంప్లీట్ అయిపోతే ఆ వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళైనా ఓపెన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బి అకౌంట్ అండ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాంక్ అకౌంట్. టోటల్గా 4 అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి సార్. ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ ఏ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ ఒక 15 lines స్పేస్ విడిచిపెట్టండి. బి అకౌంట్ ఒక 10 lines. నెక్స్ట్ ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్కి 4 lines సరిపోతుంది. బ్యాంక్ అకౌంట్కి 4 lines సరిపోతుంది. అందరూ ఎంట్రీస్ అయిపోతే నేను హెల్ప్ చేస్తా పోస్టింగ్కి. ఎంట్రీస్ అయిపోయి అందరివి, ఇంకా పెండింగ్ ఎంట్రీస్ ఉన్నవాళ్ళు, పెండింగ్ ఉన్న వాళ్ళు హ్యాండ్స్ రైజ్ చేస్తారా? యా పోస్టింగ్ ఓపెన్ చేయండి మా కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ ఆల్సో ఓపెన్ కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్. డిఆర్ సిఆర్ పెట్టుకోండి, లెఫ్ట్ సైడ్ డిఆర్ క్రెడిట్ సైడ్ సిఆర్ పెట్టుకుంటే ఫస్ట్ ఏమవుతుందమ్మా, 2 goods sent on consignment account డెబిట్ సైడ్, 2 goods sent on consignment account 1 lakh. నెక్స్ట్ ఏమవుతుందిరా, ఎంట్రీస్ చూడండి. 2 బ్యాంక్ అంట, ఎంత ఏంటమ్మా 12,000 కన్సైన్ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్. వెంకట్ ఇంకా గేస్తున్నావేంటి, చేయట్లేదు నువ్వు? హలో పోస్ట్ చేయి త్వరగా. నెక్స్ట్ 1 2 బి ఎంతరా 5,000. నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, సేల్స్ జరిగింది కదా. బై బి ఎంతరా 1,50,000. నెక్స్ట్ 1 2B ఏంటి 2B కమిషన్ ఎంత 12,000. ఓకే ఇంకా 2 ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ హౌ మచ్
260. ఓకే, అంతేనా? ఒక్కసారి అకౌంట్ క్లోజ్ చేయకుండా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా, బోత్ సైడ్స్ క్లోజ్ చేయకుండా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఎంతకు వచ్చింది? ఎంత వచ్చింది డిఫరెన్సా? డిఫరెన్స్ చెప్పక్క, ఎటువైపు రాయాలమ్మా? 20,000. ఇది ఏమై ఉండొచ్చు? నోట్ ఇట్ డౌన్. 2 P&L. ప్రాఫిటా లాసా? ప్రాఫిట్. బ్రాకెట్లో బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ అని నోట్ చేసుకో. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ అమౌంట్? 1,50,000. సూపర్. పోస్ట్ అయిన వాళ్ళు స్క్రీన్ పైన చూసి చేసుకోండి. 1,12,000, 5,000, 12,000, 260. క్రెడిట్ సైడ్ 1,50,000. బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్ ఈజ్ 20,740. నాకు క్లాస్ ఉంది, త్వరగా చేస్తారా ప్లీజ్? అయిపోయిన వాళ్ళు బి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. బై కన్సైన్మెంట్ ఎంతమ్మా? 5,000. ఏంటిది? కన్సైన్ ఎక్స్పెన్సెసా? ఓకే, ఇంకా బై కన్సైన్మెంటా? ఎంతమ్మా? ఏంటమ్మా ఇది? మంచిది. నెక్స్ట్ 2 కన్సైన్మెంట్. ఏంటి? సేల్సా? 1,50,000 సేల్స్. సూపర్. ఇంకా అయిపోయిందా? అంతేనా ఉన్నది ఎంట్రీస్? టోటల్ ఎంత వచ్చిందమ్మా? ఒకవైపు 1,50,000, ఇంకోవైపు ఎంత వచ్చింది? ఈ రెండు అయిపోయింది కదా, క్లోజ్ చేయి. 1,50,000. వాట్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్? 5 + 1 7 అంటే 1,00,000. దట్ ఈస్ 3,000. దిస్ ఈస్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. పై బ్యాలెన్స్ క్యారీ డౌన్ బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుందిరా? బ్రాడ్ డౌన్. పెన్లో అయిపోయింది ఛార్జింగ్. 2 బ్రాడ్ డౌన్ ఎంత? 1,30,000. మనకి ఇప్పుడు ఏమొచ్చింది? చెక్ వచ్చింది కదా. చెక్ ఎంట్రీ ఏం రాసావు చూడు. ఎంట్రీ ఏం రాసావమ్మా? చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ టు బీనా? సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది? బై చెక్ ఫర్ కలెక్షన్. ఎంత అమౌంట్ తెలుసా మనకి? ఎంత అమౌంట్ అంటే 1,33,000. వేస్ట్ ఫెల్ అని చెప్పమ్మా, నాకు కాదు, నీ పక్కన వాళ్ళకి చెప్పు. 1,33,000. దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్సింగ్ ఫిగర్. అర్థమైందా? ఈ క్లాస్కి రాకుండా ఈ ప్రాబ్లం ఓపెన్ చేస్తే వాడికి ఖచ్చితంగా హెడ్ఏక్ వస్తే తర్వాత మెంటల్ వస్తుంది 100%. ఆల్రెడీ ఉంది సార్, నో ప్రాబ్లం, తగ్గిపోతుంది. ఇప్పుడు ఒకసారి ఎంట్రీస్కి వెళ్ళాక అక్కడ మనం పెండింగ్ ఉంచాంగా, ఇప్పుడు అమౌంట్ అక్కడ పోస్ట్ చేయి. ఎంట్రీస్కి వెళ్ళండి అందరూ. ఏం రాసాం అక్కడ ఎంట్రీ మనం? చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బి అకౌంట్ 1,00,000. ఎలా వచ్చింది? 1,33,000. అక్కడ స్టార్ మార్క్ పెట్టుకొని బి అకౌంట్ చూడు, వేస్ట్ ఫెల్ అని పెట్టుకో. ఇప్పుడు ఓకేనక్క? ఇప్పుడు బి అకౌంట్ క్లోజ్ చేసావు కదా, 1,30,000 వచ్చింది కదా. అక్కడ ఎంట్రీ దగ్గరికి వెళ్ళి ఎంట్రీ దగ్గర 1,33,000 వేస్ట్ ఆయన పోస్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ చిన్న రెఫరెన్స్ పెట్టుకోమ్మా. ఏమని పెడతావంటే వేస్ట్ ఫెల్ అని కాదులే కానీ బి అకౌంట్ చూడు నాన్న అని పెట్టుకో. చూడమ్మా అని పెట్టుకో. బి అకౌంట్ చూడమ్మా అని పెట్టుకో. నిజంగా మనకు బ్రెయిన్ ఉంటే నెక్స్ట్ ఎంట్రీ కూడా వేసేవచ్చు అక్కడే. నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏమవుతుందిరా? ఎంత బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎంత రాయాలి? -260. 132
740. వర్కింగ్ నోట్ నెంబర్ 2. ఎంట్రీ ఏమవుతుందమ్మా, బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ 132,740, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ 260, టు చెక్ ఫర్ కలెక్షన్ 133,300. ఈ క్లాసిక్ రాని వాడికి ఎందుకు డెబిట్ చేశాడో అర్థం కాదు. రిక్వెస్ట్ చేస్తా వీడియో అక్కడ అప్లోడ్ చేయొద్దని. ఎంట్రీస్ పోస్ట్ చేసావా? దెన్ అకౌంట్స్లోకి వెళ్ళిపో. ఇంకే ఒకటి స్పెండింగ్ ఉన్నాయి, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, బ్యాంక్ ఎంట్రీస్ చూసుకొని పోస్ట్ చేసుకో. నీ క్లోజ్ అయిపోతాయి 2 అకౌంట్స్ కూడా. అయిపోయా? అయిపోయిందమ్మా. ఈ క్వశ్చన్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటి సార్ అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్, చెక్ ఫర్ కలెక్షన్. ఈ 2 ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు మనం ప్రొవిజన్ క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ లాసెస్ కోసం క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఎంట్రీ ఏం చెప్పాను మా, కన్సైన్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఒకవేళ ఈ కన్సైన్మెంట్ కాకపోతే ఏమవుతుంది అంటే ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కంటే ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంకరింగ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్, ప్రొవిజన్ ఫర్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు బ్యాంక్. ఒక్కసారి చూడండి, మనకి ఒక ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శాలరీ అనుకుందాం. ఏమని రాస్తాను, శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ శాలరీ 10 లక్షలు. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ శాలరీ ఏం రాస్తాను, ప్రొవిజన్ ఫర్ శాలరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్ 10 లక్షలు. ఈ 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఏమైపోయిందిరా, శాలరీ టు బ్యాంక్. అర్థమవుతుందా? సో ఈ అకౌంట్ ఖచ్చితంగా క్లోజ్ అయిపోతుంది. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ క్లోజ్ అయిపోవాలి. అర్థమవుతుందా? మరి ప్రాబ్లం ఓకే కదా అందరికి? ఈ ప్రాబ్లంకి స్టార్ మార్క్ పెట్టుకోండి అమ్మా. సండే వీకెండ్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇదే ఇస్తా, నెంబర్స్ మార్చేసి. ఓకేనా? ఇక్కడ పైన పెట్టుకోండి అమ్మా, D.B.E అని.